kumukulo na ang ating kimchi-jjigae. Yan guys. Pang marami yan guys. Oh. Sa malaking kalder yan. Today, I'm gonna make kimchi-guk for our soup of the day here in the Skewer's restaurant. In a big pot, add some cooking oil. Add sliced beef meat. Yan yan sa'yo, di ba? Yuli? Sa'yo yan? Yan nga, refill. Stir it well until the meat turns golden brown. Then add sour kimchi. Saute it evenly. Dito ka nga, tabi ka. Maliwanag yun. Mas padilim dito. Yan na guys, ang ating kimchi-jjigae. Atin na siya isutay. Ang ating beef kasama ng ating kimchi. Susunod natin siya, sutay. Then, pagdating natin ang ating add sliced onions and sliced green chili. Guys, sabihin na natin guys. Sabi na. Sabi na guys. Simmers for 5 minutes. Sinuting kimchi. At saka yung beef. Then add soup stock. Okay guys. Pero mas masarap guys pag yung gagamitin natin ay beef soup stock. Sarap yan. Lumabas na. Lumabas na. So guys, timpla na natin siya. Beef powder. Bawang. Ha? Yun. Yun. Ano yun? Kakat ko yun eh. Bawal kasi yung ano eh. Ipa ulit. Salt. Guys, salt. Yun na guys. Iyan natin siyang kumulo. Saka maya titikman natin siya kung okay na. Pabalikan natin guys pag nakulo na. Okay guys. Bring to boil and simmers it for 10 minutes or until cook. Pang marami yan guys, oh, sa malaking kalder yan. Yan na siya guys, aming kimchi-jjigae. Okay guys. Gano'n kalaki. And it's done. Our soup of the day. Kimchi-guk. Or kimchi soup.